We already discussed about the introduction, we already completed, and about algae also completed. So today we'll discuss about the bryophytes and pteridophytes. So what is bryophytes, what is pteridophytes అనేది ఈ క్లాస్ మనం నేర్చుకుందాం. మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంది. ఓకేనా, ప్రిమిటివ్ ఆర్గానిజమ్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ as థాలోఫైట్స్. ఓకేనా, ఫస్ట్ ల్యాండ్ ప్లాంట్స్, amphibians. So bryophytes are called as amphibians of plant kingdom. Bryophytes are called as first land plants or terrestrial plants. So వాటి యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి, వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటి? సో ఫంక్షన్ ఆఫ్ అబౌట్ bryophytes and pteridophytes today we will discuss in this topic. So as usually first chapter weightage, that is plant kingdom. So 8 marks from IP, like 4 mark question and 2 mark questions. అంటే ఒక్కోసారి 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ 2 అని కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఎంసెట్ మనకు 1 to 2 క్వశ్చన్స్, అదేవిధంగా నీట్లో ఒకసారికి 1 to 2 క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఎక్కువగా దీంట్లో మనకు స్టేట్మెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. స్టేట్మెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, మ్యాచింగ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. సో లెట్ us start our introduction about the bryophytes. Introduction of bryophytes. So what is bryophytes? So ఎక్కడ గ్రో అవుతున్నాయి? So what is bryophytes and where it is grow? So these bryophytes are look like a thallus-like organization. They're not differentiated to root to stem leaf. They will be growing on the surfaces, rocks మీద కానీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడైనా పాడుబడ్డ కోటలు చూస్తుంటే, పాడుబడ్డ బిల్డింగ్లు కానీ కోటలు కానీ చూస్తుంటే మనము వాటి మీద గ్రీన్ కలర్ మ్యాట్ లాగా కనిపిస్తుంటుంది. అవునా, వర్షాకాలంలో పాడుబడ్డ కోటల మీద గ్రీన్ కలర్ మ్యాట్ లాగా కనిపిస్తుంటుంది. అవునా, సో అవి వన్ టైప్ ఆఫ్ బ్రయోఫైట్స్. సో ఎందుకంటే దే విల్ బి గ్రో ఆన్ ది కూల్ అండ్ డాంపీ అండ్ షేడీ ఏరియాస్. ఓకేనా, దే విల్ బి గ్రో కూల్, damp and shaded areas. So the plant body is thallus-like organization and prostrate or erect. Okay, so the bryophytes are going on the cool and damp and shady areas. Good evening, Pavani. Welcome to botany class. So these are thallus-like structure. They will be grow on the పాడుబడ్డ గోడల మీద గ్రీన్ కలర్ కనిపిస్తుంటాయి మనకు. అవునా, prostrate or erect. Okay, dorsally and ventrally they will be grow on the surfaces, and they have the root-like structures called as rhizoids. Okay, root-like structures called as rhizoids. These are unicellular or multicellular. Okay, అంటే ప్లాంట్ బాడీ మనకి ఎలా ఉంటుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ప్లాంట్ బాడీ అనుకుంటే, ఓకేనా, సర్ఫేస్ కింద మనకి ఎలా ఉంటుంది? ఇలా రూట్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. మనం ఏమంటాము? rhizoids అంటాం. So and they lack the true vegetative structures and have a root like, stem like and leaf like structures. Okay, so they lack the true vegetative అంటే నిజమైన రూట్ టు స్టెమ్ లీఫ్ ఉండాలి, చూడడానికి ఆ స్ట్రక్చర్ లాగా కనిపిస్తుంది అన్నట్టు. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ నో వాస్కులర్ టిష్యూస్. ఓకేనా, ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం టెరిడోఫైట్స్ నుంచే వాస్కులర్ టిష్యూ సిస్టమ్ డెవలప్ అవుతుంది. అవునా, అంతకుముందున్న ఆల్గి బ్రయోఫైట్స్ లో నో టిష్యూ సిస్టమ్. ఏమంటాము? ఏ ట్రాకియోఫైట్స్ అంటాం. ట్రాకియోఫైట్స్. సో మరి వీటి యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది? హౌ ఇట్ ఈస్ డిఫరెన్షియేటెడ్? మరి చూడండి ఇక్కడ వాడు ఏమన్నాడు? దే షో ద ఆల్టర్నేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్ బిట్వీన్ ది ఇండిపెండెంట్ గ్యామెటోఫైట్. అంటే ఇక్కడ 2 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, గ్యామెటోఫైట్ అండ్ స్పోరోఫైట్. ఓకేనా, ఇక్కడ బాడీ ఈస్ డిఫరెన్షియేటెడ్ 2 పార్ట్స్. దట్ ఈస్ వన్ గ్యామెటోఫైట్ and one is sporophyte. So gametophyte is independent gametophyte with sex organs and produce sperms and eggs and depend sporophyte. ఓకేనా, డిపెండ్ స్పోరోఫైట్. అంటే మనం దీని ఇక్కడ పార్షియల్ పారాసైట్ తీసుకోవచ్చు కదా. వన్ టైప్ ఆఫ్ పార్షియల్ పారాసైట్ అనొచ్చా? మంచిగా, ఎందుకంటే
ఇది గ్యామెటోఫైట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది కదా. ఓకేనా, ఫర్ ద షెల్టర్ పర్పస్, ఫుడ్ పర్పస్, స్పోర్ ఫార్మేషన్ పర్పస్, ఎవ్రీథింగ్. సో అంటే గ్యామెటోఫైట్ నుంచి స్పోరోఫైట్ రావడం, స్పోరోఫైట్ నుంచి మళ్ళీ గ్యామెటోఫైట్ రావడం. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆల్టర్నేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్. ఓకేనా. సో దీంట్లో మనకు డామినెంట్ ఏది, డామినెంట్ ఇస్ గ్యామెటోఫైట్. చూడండి, ద డామినెంట్ పార్ట్ plant body is called as gametophyte with haploid structure. ఓకేనా. సో gametophyte is perform photosynthesis. అంటే దే ప్రిపేర్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్స్. సముద్రం ఏమైనా ఉంది కదా, ఇది డామినెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ బాడీ ఇస్ gametophyte which is haploid of set of chromosomes. Next, the thalloid gametophyte is differentiated to rhizoid, axis and leaves. సో మనకు ఇలా స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటే లుక్ లైక్ ఏ లీఫ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఇలా ఉండి, ఓకేనా, దే హ్యావ్ ది రూట్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ స్టెమ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. ఇప్పుడు మనకి ఇలా లీవ్స్ అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. ఓకేనా, రూట్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ కలర్స్ rhizoids, stem like structures. So the gametophyte is differentiated to three parts: rhizoids, axis and leaves. So this gametophyte bear the multicellular sex organs and photosynthetic parts. So మన sex organs ఇక్కడ చూడండి, antheridium and archegonium. Antheridium and archegonium. So antheridium is called as one type of male and female. Okay na. So plant body gametophyte is bear to sex organs. That is one is antheridium. So antheridium also called as male reproductive part. So archegonium is called as female reproductive. అంటే మేల్ స్పోర్స్ ని ఆర్ మేల్ గ్యామెట్స్ ని దే కెన్ అరేంజ్, అంటే దాంట్లో ఉంచుకుంటుంది అన్నట్టు. సో ఆంథ్రోజాయిడ్స్ which have the biflagellated two flagellas. Antheridium produce one type of spores is called as anthrozoids and they have the two flagellas. అంటే it is motile కదన్నా, ఫ్లాజెల్లాస్ ఉన్నాయంటే ఇట్ ఇస్ మొటైలీ. ఇక్కడ ఎలా అడుగుతానంటే, సో ఆంథ్రైడియం ప్రొడ్యూస్ ఆంథ్రోజాయిడ్స్, ఇట్ ఇస్ మొటైలీ ఆర్ నాన్ మొటైలీ అంటాడు. విచ్ ఈస్ డామినెంట్, విచ్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్, విచ్ ఈస్ పారాసైట్ ఆన్ దట్ పార్ట్ అంటాడు. అంటే ఏది పారాసైట్ గా నివసిస్తుంది, ఓకేనా. అంటే స్పోరోఫైట్ లివింగ్ యాజ్ ఎ పార్షియల్ పారాసైట్ ఆన్ gametophyte. So and female reproductive part is called as archegonium. They produce one egg. It is non-motile. ఎందుకు, there is no flagella కాబట్టి, ఇక్కడ flagellas ఉండవు కాబట్టి it is non-motile. Next, so this anthrozoids and fuse with egg and form the zygote, and zygote develop into multicellular sporophyte. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమైందన్నా, gametophyte నుంచి స్పోర్స్ వచ్చాయి, అవునా, స్పోర్స్ ఎగ్, అవునా, రెండు కలిసి మనకి ఇక్కడ ఏమైంది, మనకు ఫర్టిలైజేషన్ జరిగింది, అవునా. ఫర్టిలైజేషన్ జరిగి మళ్ళీ స్పోరోఫైట్ వచ్చింది, మళ్ళీ స్పోరోఫైట్ నుంచి gametophyte. అర్థమైందా. సో ద స్పోరోఫైట్ ఈస్ సెమీ పారాసైటిక్ డిపెండెంట్ ఆన్ ది gametophyte ఫర్ ఇస్ న్యూట్రిషన్ పర్పస్. మేము చెప్పుకున్నాం, దే డిపెండ్ ఆన్ దిస్ gametophyte ఎందుకు, nutrition purpose. So it is called as semi-parasite or partial parasite. So the cells undergoes meiosis and form the haploid gametes which is forming gametophyte. అంటే స్పోరోఫైట్ లో ఉన్న మళ్ళీ స్పోర్స్ ఏమవుతున్నాయి, మియాసిస్ జరుపుతున్నాయి, ఓకేనా. మళ్ళీ ఇక్కడ ఎలా ఆడుతున్నారంటే, gametophyte లో మియాసిస్ జరుగుతుందా, స్పోరోఫైట్ లో మియాసిస్ జరుగుతుందా, ఓకేనా. gametophyte undergo meiosis and form the haploid gametes which form the gametophyte. Good evening, Vijay. Welcome to botany class. Juvenile gametophyte is known as protonema. అంటే first formed juvenile gametophyte is called as protonema. So it's differentiated to foot, seta and capsule.
అంటే ద రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ స్పోరోఫైట్ మీద ఎప్పుడు ద లీఫ్ లైక్ గ్యామెట్స్ అన్నాం అవునా. ఇది మనకి ఇలా ఉంటుంది స్పోరోఫైట్ ఓకేనా. సో ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఫుట్ సీటా అండ్ క్యాప్స్యూల్ ఓకేనా. స్పోరోఫైట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఫుట్ సీటా అండ్ క్యాప్స్యూల్. సో మరి హౌ ఇట్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్. సో అంటే దాటి యొక్క స్ట్రక్చర్ ఆధారంగా ఓకేనా. సో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ బ్రయోఫైట్స్. సో వాట్ ఈస్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ బ్రయోఫైట్స్ చూడండి. ఇట్ ఈస్ క్లాస్డ్ as hepatic capsida, also called as liver words. అంటే లివర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఆధారంగా ఇట్ కాల్డ్ as లివర్ వర్డ్స్. Anthoceratopsida and Bryopsida, also called as mosses. And Anthoceratopsida is called as hornworts. ఇక్కడ కామన్ నేమ్ కూడా అడుగుతున్నాం మిమ్మల్ని ఒకసారి కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి. ఓన్లీ కామన్ నేమ్తో ఇస్తాడు ఒక్కోసారి. విచ్ ఇస్ కాల్డ్ as ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ హార్న్వర్డ్స్ అంటాడు, ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మాసెస్ అంటాడు ఓకేనా. సో ఫస్ట్ డిస్కస్ అబౌట్ ది హెపాటిక్ క్యాప్సిడా కాల్డ్ as లివర్ వర్డ్స్. ఎందుకు అంటే లుక్ లైక్ ఏ హెపాటిక్, లివర్ లాగా కనిపిస్తుంది మనకు అవునా. ఇలా చూడడానికి లివర్ లైక్ స్ట్రక్చర్లో కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ as హెపాటిక్ క్యాప్సిడా. ఇట్స్ ఆల్సో డివైడ్ టు 4 ఆర్డర్స్ ఓకేనా. జస్ట్ అన్ ఐడియా మీకు ఇది ఓకేనా, నాట్ అన్ ఇంపార్టెంట్, జస్ట్ అన్ ఐడియా ఓకేనా. హెపాటిక్ క్యాప్సిడా క్యారెక్టర్స్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా. మళ్ళీ ఆర్డర్స్ అవసరం లేదు మీకు, జస్ట్ అన్ ఐడియా కోసం చెప్తున్నాను. సో మార్కాన్షియల్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఈజ్ రిక్సియా అండ్ మార్కాన్షియా ఓకేనా. ఓన్లీ ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుంచుకోండి ఓకేనా. హెపాటిక్ క్యాప్సిడా ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ రిక్సియా, మార్కాన్షియా, స్పిరోకార్పస్, క్యాలోబ్రియం అండ్ పీలియా ఓకేనా. These are 4 orders: marcantiales, spirocarpales, calobriales, and jungermanniales. Okay, now these are 4 orders. Just remember and examples. Okay, now so this is the diagram of male and female gametophyte. Okay, now ఇక్కడ చూడండి ఫీమేల్ గ్యామెటోఫైట్ అన్నాడు, అదేవిధంగా మేల్ గ్యామెటోఫైట్. మరి దీన్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము? హౌ ఇట్ ఐడెంటిఫై దిస్ ఇస్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఓకేనా. ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే ఇక్కడ ఉన్న ఈ లోబ్ ఆధారంగా ఓకేనా. అంటే ఫీమేల్ ఏమో ఇలా లోబ్స్గా డివైడ్ అయి ఉంది, ఇలా ఇక్కడ చూడండి మీకు ఈ పార్ట్ మీకు ఇలా కనిపిస్తుంది అవునా. ఫీమేల్ ఈజ్ డివైడెడ్ యాజ్ ఏ లోబ్స్, ఆర్కిగోనియం యాజ్ డివైడెడ్ టు లోబ్స్. ఇక్కడ డివైడ్ అయిందా? నో ఓకేనా. అంటే ఎగ్జామ్లో మనం కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఒకసారి డయాగ్రామ్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఈ 2 డయాగ్రామ్లు ఇచ్చి దీంట్లో ఏది ఆర్కిగోనియం ఏది యాంథరైడియం అంటాడు ఓకేనా. ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం మరి? ఈ ఐడెంటిఫై ఇది లోబ్స్గా డివైడ్ అయితే ఓకేనా ఇట్ ఈస్ ఫీమేల్. చేస్తానా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయన్నా? సో hepatic capsida is called as thalloid-like structure and it forms the leaves without midrib and dorsiventral. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు? ఫోలియేస్ ఫామ్ అంటే ఇక్కడ ఫోలియేస్ ఇలా ఇలా వెడల్పుగా ఫోలియేస్ ఫార్మేషన్ అండ్ లీవ్స్ వితౌట్ మిడ్రిబ్, మధ్యలో మనకు వెయిన్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఏమీ ఉండదు. డార్సల్లీ అండ్ వెంట్రలీ ఇలా వెడల్పుగా పొడవాటిగా ఉంటుంది అన్నట్టు. ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఫోలియేస్ ఫార్మేషన్ అంటాం. సో ద థాలాయిడ్ ఈజ్ డార్సివెంట్రల్, లోబ్డ్ అండ్ dichotomously branched. Root-like structures are rhizoid. This is a unicellular, branch and a septate. Unicellular, branched. Okay na? A septate ante no dividing parts. Septate ante dividing parts untayi. So the sporophyte is made up of only capsule in Rixia, or food seta and capsule in Marcantia. అంటే ఇక్కడ మనకు మార్కాన్షియా తీసుకుంటే ఇలా ఉండి ఇలా దాని మీద మనకి ఏమొస్తుంది? స్పోరోఫైట్ వచ్చి కన్సిడా, ఫుడ్ సీటా అండ్ క్యాప్సూల్ ఉంటాయి. ఓకే, రిక్సియాలో మాత్రం ఓన్లీ క్యాప్సూల్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్, asexual reproduction is take place by fragmentation. అదేవిధంగా స్పెషల్ స్ట్రక్చర్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ as గెమ్మే, వన్ టైప్ ఆఫ్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్. ఓకేనా.
గెమ్మే కప్స్ అనే పార్ట్లో ఈ గెమ్యూల్స్ ఆర్ గెమ్మే ఫామ్ అవుతాయి. ఓకేనా. మార్కానిషియా ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ గెమ్మా కప్స్ ఆర్ వెజిటేటివ్ రిప్రొడక్షన్. మరి హౌ ఇట్ ఈస్ అకర్డ్ బై సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్? ఇట్ అకర్డ్ బై యాంథరీడియం అండ్ ఆర్కిగోనియం. ఓకేనా, అర్థమైనా? సెక్సువల్ ఎసెక్సువల్ ఏమో ఫ్రాగ్మెంటేషన్. మరి వెజిటేటివ్ ఎలా జరుగుతుంది మనకు? గెమ్మా కప్స్ అనే పార్ట్స్ ఫామ్ అయి వాటిలో గెమ్యూల్స్ ఆర్ గెమ్మే అనే స్పోర్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఓకేనా. ఇక సెక్సువల్కి వస్తే దట్ ఈస్ యాంథరైడియం అండ్ ఆర్కిగోనియం ఫామ్ అవుతాయి. అంటే ఇవి డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు, ఇండివిజువల్గా ఉండొచ్చు. అంటే వన్ టైప్ ఆఫ్ యూనిసెక్సువల్ ఆర్ బైసెక్సువల్, మొనీషియస్ ఆర్ డైషియస్ కండిషన్. ఓకేనా. అంటే మొనీషియస్ ఆర్ డైషియస్ కండిషన్లో ఉండొచ్చు. They produce sperm or egg respectively. After fertilization, zygote is formed. అంటే మేల్ ఆంథ్రోజాయిడ్స్ అండ్ ఫీమేల్ ఎగ్, మేల్ గ్యామెట్స్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ రెండు ఫ్యూజ్ అయ్యి ఫర్టిలైజేషన్ జరిగి మనకి ఏమొస్తుంది? జైగోట్ వస్తుంది. జైగోట్ నుంచి డిప్లాయిడ్ స్పోరోఫైట్ ఫామ్ ద డిప్లాయిడ్ స్పోరోఫైట్. అండ్ స్పోరోఫైట్ నుంచి మనకి ఏమొస్తుంది? మళ్ళీ మియాసిస్ జరిగి హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ వస్తాయి. మళ్ళీ స్పోరోఫైట్ నుంచి గ్యామెటోఫైట్, మళ్ళీ గ్యామెటోఫైట్ నుంచి స్పోరోఫైట్. అంటే ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆల్టర్నేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్ ఫామ్ ద హ్యాప్లాయిడ్ గ్యామెటోఫైట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్లాస్ యాంథోసెరటాప్సిడా. ఓకేనా, లుక్ లైక్ ఏ హార్న్, కొమ్ములు అంటాం కదా, హార్న్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ హార్న్ వర్డ్స్. ఓకేనా, నియర్లీ 300 species are present in this part. ఓకేనా, only one order, that is Anthoceratales. ఓకేనా, ఆంథోసెటాప్సిలో ఓన్లీ ఒకటే ఆర్డర్ ఉంది, దట్ ఈస్ ఆంథోసెరటైల్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ఆంథోసిరాస్, మెగాసిరాస్ అండ్ నోటోథైలస్. సో వాట్ ఇస్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఆంథోసెరటైల్స్? చూడండి, the plant body, gametophyte body is flat, dorsiventral, simple thyroid structure. Okay na. Root like structures is called as rhizoids. Dorsally, ventrally smooth ga flat ga untundi. Then root like is called as rhizoids. The sporophyte differentiated to foot and meristematic zone and capsule. అంటే మన చెప్పుకున్నా ఫుట్, సీటా, అదేవిధంగా క్యాప్సూల్ అన్నా. సో ఈ సీట్ అనేవాడు ఏమన్నాడు? మెరిస్టమాటిక్ జోన్ అంటే ఎక్కడైతే సెల్ డివిజన్ జరుగుతుందో, ఓకేనా, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ మెరిస్టమాటిక్ జోన్ ఆర్ డివైడింగ్ జోన్. స్పోరోజినస్ టిష్యూ డెవలప్ ద యాంపిథీషియం, వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రూటింగ్ బాడీ. దాంట్లో మనకు స్పోర్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సూడో ఇలేటర్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది క్యాప్సూల్. అంటే మన క్యాప్సూల్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని డివైడ్ చేసి చూస్తే, ఓకేనా, క్యాప్సూల్ని ఇలా డివైడ్ చేసి చూసినప్పుడు ఇక్కడ మనకు టీత్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి ఇలా. ఓకేనా, అంటే టీత్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇలేటర్స్. కానీ దీంట్లో ఫాల్స్ ఇలేటర్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, నాట్ ట్రూ ఇలేటర్స్. సూడో మీన్స్ ఫాల్స్. ఎందుకు? ద హెల్పింగ్ ఇన్ ది స్పోర్ డిస్పర్సల్. ఎప్పుడైతే ఈ ఓపెన్ అవుతాయో స్పోర్స్ అనేవి బయటకు వస్తాయి. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ లోపల స్పోర్స్ ఉన్నాయి. ద స్పోర్స్ విల్ బి కమ్ అవుట్ సైడ్ వెన్ టీత్ విల్ బి ఓపెన్. ఓకేనా, ద ఇలేటర్స్ విల్ బి ఓపెన్, ద స్పోర్స్ విల్ బి డిస్పర్సల్. సో ద కాలమెల్లా ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద క్యాప్సూల్ విచ్ ఆరిజినేట్ ద ఎండోథీషియం. ఓకేనా, కాలమెల్లా మీన్స్ ఈ పార్ట్ అంతా కాలమెల్లా అవుతుంది. అంటే ఎపిడర్మిస్ కింద పార్ట్. ఓకేనా, మనకి అవుటర్ లేయర్ ఇస్ కాల్డ్ ఎపిడర్మిస్ కదా, దాని కింద పార్ట్ మనకి ఏమవుతుంది? ఎండోథీషియం అవుతుంది. దాంట్లో ఈ కాలమెల్లా ఉంటుంది. సో యాజ్ యూజువల్లీ సెక్సువల్ అండ్ సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇస్ కామన్. ఓకేనా, ఫ్రాగ్మెంటేషన్ జరుగుతుంది. ఓకేనా, ఫ్రాగ్మెంటేషన్ జరుగుతుంది. అదేవిధంగా formation of tubers which are formed under unfavorable conditions. Next, sexual reproduction is common. Antheridium and archegonium. Antheridium and archegonium. They form the anthrozoids and eggs and form into sporophyte. Madhanusi gametophyte. Okay, now these are common. Next, third class, that is
Bryopsida, also called as mosses. It is the largest class in Bryophyta with around 1400 species are present. అంటే కంపేర్ టు యాంథోసెటాప్సిడా ఓకేనా హార్న్వర్డ్స్ లివర్వర్డ్స్తో కంపేర్ చేస్తే మాసెస్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ క్లాస్ ఓకేనా నియర్లీ 1400 స్పీసీస్ ఆర్ ప్రజెంట్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ఫ్యూనేరియా, పాలిట్రైకమ్ అండ్ స్పాగ్నమ్. Examples is always very important. So the Bryopsida further divided to 5 orders, that is Bryales, Andrails, Spagnales, Polytrichales and Buxbumerails. Kenana Bucks Bumerails అంటాం వాటిని. Kana 5 orders. So మనకి ఇది చూడండి డయాగ్రామ్ వచ్చి స్పోరోఫైట్ అండ్ గ్యామెటోఫైట్. లీఫ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఇచ్చాడు. ఓకేనా మెయిన్ యాక్సిస్, లీఫ్ లైక్ అక్షస్, ఫుట్, సీటా అండ్ క్యాప్సూల్ కూడా అంటే మీకు జస్ట్ ఐడియా కోసం ఓకేనా. సో మరి మెయిన్ ఫీచర్స్ ఏంటి అసలు? సో బ్రయాప్సిడా హ్యావ్ ది గ్యామెటోఫైట్ ఇస్ డిఫరెన్షియేటెడ్ టు ప్రోటోనిమా అండ్ ఫోలియేస్ గ్యామెటోఫోర్. ఇక్కడ మనకు 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి ఓకేనా. ప్రోటోనిమా ఫస్ట్ ఫార్మ్డ్ పార్ట్, దాని నుంచి గ్యామెటోఫోర్ వస్తుంది. The foliage made up of the stem as an axis and leaf without midrib. అంటే చూడడానికి వెడల్పాటి లీఫ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ని ఫామ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ రైజాయిడ్స్ ఆర్ మల్టీ సెల్యులార్. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ ఫస్ట్ 2 యూనిసెల్లార్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ మల్టీ సెల్లార్ విత్ ఆబ్లిక్యూ సెప్టా అన్నాడు. అంటే ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ టు సెప్టా, అంటే డివిజన్ పార్ట్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఓకేనా. నెక్స్ట్ ద స్పోరోఫైట్ ఈస్ డిఫరెన్షియేటెడ్ టు ఫుట్, సీటా అండ్ క్యాప్సూల్ అండ్ సెక్స్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ బార్న్ ఎపికల్లీ ఆన్ ది స్టెమ్ అండ్ ఇలెటర్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. అండ్ చెప్పుకున్నా 2 టీత్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ అన్నాం. యాంథోసెటాప్సిడాలో ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్ ఇలెటర్స్, ఇక్కడ మాత్రం ట్రూ ఇలెటర్స్ ఉంటాయి. ఎందుకు? స్పోర్స్ని డిస్పర్స్ చేయడానికి. Sporogenous tissue develop in the endothelium columella are present and dehiscence of capsule take place by suppression of the lid. అంటే మనకు క్యాప్స్యూల్ మీద ఇలా ఒక లిడ్ పార్ట్ ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకేనా. దీనిలో మనకు ఈ ఇలేటర్స్ ఉంటాయి ఓకేనా. ఆ లిడ్లో ఇలేటర్స్ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే డ్రై కండిషన్ ఉంటుందో ఓకేనా, మొత్తం ఎండిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు, ఇలేటర్స్ ఓపెన్ అయ్యి ద స్పోర్స్ విల్ బి డిస్పర్సల్ ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ sexual reproduction and sexual reproduction. So as usually sexual reproduction by occurred by budding and fragmentation on secondary protonema. మన ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ ఫార్మ్ protonema, సెకండరీ ఫార్మ్ అనగానే సో వాటి మనకి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అండ్ బడ్డింగ్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ Antheridia and Archegonia will be present by male and female sex organs. These are present on the apical part of the shoot and leaf. After fertilization, sporophyte is produced, that is haploid or diploid. Diploid condition, haploid gametophyte, diploid sporophyte. ఇది జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోవాలన్నా. నెక్స్ట్ లాస్ట్ మనకి ఏమొస్తుంది, గ్యామెటోఫైట్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ మరి what is the importance of bryophytes? So what is the importance of bryophytes? So first చూసుకుంటే ఇక్కడ sphagnum. Sphagnum is comes in which class nana? Liverworts, hornworts, mosses. So sphagnum comes in second class. Yes, hornworts. Okay. The sphagnum helping in the transshipment of living organisms. Yes, Nana Pavani, sphagnum is belongs to which class, Nana? Liverworts, hornworts or mosses? Anusha. Yes, try to answer, Nana. Okay. Right. So these are comes in anthoceratales. So they provide the peat of moss. They provide
peat of moss in the long been used as a fuel. ఎందుకు? హైడ్రోకొల్లాయిడ్ నేచర్, అంటే వాటర్ని హోల్డ్ చేసుకుంటారు కదా, వాటర్ హోల్డ్ కెపాసిటీ ఉండడం వల్ల ఓకేనా దే హ్యావ్ ఫార్మ్ ద ఫ్యూయల్ లైక్ స్ట్రక్చర్. అంటే ఒక మ్యాట్ లాగా ఓకేనా, సాయిల్ మీద కానీ రాక్స్ మీద కానీ ఓకేనా దే ఫార్మ్ ద మ్యాట్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఎందుకు? దే ప్రొవైడ్ ద ఫుడ్ ఫర్ ఎనిమల్స్ అండ్ బర్డ్స్. ఎస్, రిచ్ ఇన్ హైడ్రోకార్బన్స్. సో ఎందుకంటే లివింగ్ మ్యాటర్స్ని దాని చుట్టూ పెట్టి ఎక్కువ దూరంకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడంలో ఇవి ఉపయోగపడతాయి అన్నట్టు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లివింగ్ ఆర్గన్ అన్న దాన్ని హ్యూమిడిటీ ప్లేస్లో మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. అప్పుడు ఈ స్పాగ్ మనం చేస్తాం, దాని చుట్టూ పెట్టేసి ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనకు తడిగా ఉంటుంది, ప్లస్ దీనికి న్యూట్రిషన్ కూడా వస్తుంది. సో అలా ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. ప్రొవైడ్ ఫుడ్ అండ్ ఎనిమల్స్ టు బర్డ్స్. Mosses are along with the lichens colonies on rocks from the soil and prevent the soil erosion. Soil erosion means మనకు వరదలు వచ్చినప్పుడు భూమి కొట్టుకుపోతుంది కదా, దాన్ని కొట్టుకపోనీయకుండా దే విల్ బి ప్రివెంట్. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సాయిల్ ఎరోజన్. ప్లే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ప్లాంట్ సక్సెషన్. సక్సెషన్ మీన్స్ ఒక కమ్యూనిటీ కంప్లీట్లీ లాస్ అయ్యి న్యూ కమ్యూనిటీ ఫామ్ అవుతుంది కదా, సో దాన్ని మనం అంటాం ప్లాంట్ సక్సెషన్ అంటాం. సో హియర్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది లివర్వర్డ్స్ అండ్ మాసెస్, ఐపీ పరంగా మనకి ఇది 4 మార్క్ క్వశ్చన్. ఓకేనా, మనకి 3 క్లాసెస్ అర్థం కావాలి అంటే ఓకేనా ఇలా డిఫరెన్షియేషన్ లాగా ఫామ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, లివర్ వర్డ్స్, మాసెస్, హార్న్ వర్డ్స్ ఈ మూడింటిని ఓకేనా కంబైన్ చేసుకొని చదవాలి. సో ఫస్ట్ బ్రీఫ్ చూస్తే లివర్ వర్డ్స్, they have the thallus-like structure dorsally and ventrally flattened body. These are differentiated to root, stem and leaf-like structure. Sex organs nitlo common. Okay na? Sex organs nitlo common. Antheridium and archegonium antam. Okay. Next, vegetative reproduction by fragmentation and formation of gemma. సో ఇక్కడ మనం ఏం చూసుకోవాలి, మనం ఇప్పుడు డిఫరెన్షియేషన్ చూసుకోవాలి. ఓకేనా, సో వెజిటేటివ్ రిప్రొడక్షన్ రెండిట్లో కామన్, ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఉంటుంది. చూడండి, ఫ్రాగ్మెంటేషన్. సో గెమ్మా కప్స్, యాంథ్రైడియం అండ్ ఆర్కిగోనియం రెండు కామనే. ఇక్కడ మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంది, ఇక్కడ ప్రోటోనిమా ఇక్కడ ఫస్ట్ ఉంది. ఓకేనా, ఇక్కడ ప్రోటోనిమా ఉంటుంది, ఇక్కడ ప్రోటోనిమా ఉండదు. ఓకేనా, the spores are formed or gametes are formed in secondary protonema. ఇక్కడ లివర్ వర్డ్స్ లో ఉందా? లివర్ వర్డ్స్ లో లేదు. The sporophyte is small and reduced. ఇక్కడ more elaborated, అంటే కొంచెం ఇంకా ఎక్కువ డెవలప్ అయింది అన్నట్టు. నెక్స్ట్, ఇలేటర్స్ ఆర్ in the capsule helping in the spore dispersal. ఇక్కడ peristomial teeth are helping in the spore dispersal. ఓకేనా, ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అన్న, మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ పార్ట్ ఇంపార్టెంటే. ఇలేటర్స్ ఇన్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది స్పోర్స్ డిస్పర్సల్. ఇక్కడ పెరిస్టోమియల్ టీత్స్. స్పోర్స్ ఆర్ జర్నేట్ ఇన్ ద ఫ్రీ లివింగ్ గ్యామెటోఫైట్. ఇంకా మళ్ళీ స్పోర్స్ ఆర్ జర్నేట్ క్రీపింగ్ గ్రీన్ బ్రాంచ్ ప్రోటోనిమా. ఇక్కడ మెయిన్ చూడండి, ఇక్కడ దీస్ ఆర్ జర్నేట్ ఇన్ క్రీపింగ్. ఓకేనా, ద ఫార్మింగ్ ఆన్ క్రీపింగ్, భూమి మీద ఇలా పాకుతున్నాడు, క్రీపింగ్ గ్రీన్ బ్రాంచ్ ప్రోటోనిమాగా ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, టెరిడోఫైట్స్. ఓకేనా, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ బ్రయోఫైట్స్ we are moving our next introduction, that is pteridophytes. Examples are Equisetum, Selaginella, Osmanda and Lycopodium. So what is pteridophytes? When the bryophytes are called as heterarchiophytes. These are amphibians of plant kingdom. మరి ఇవి ఫస్ట్ ల్యాండ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఫస్ట్ టెరెస్ట్రియల్ ప్లాంట్స్. అదేవిధంగా వాస్కులర్ టిష్యూ సిస్టమ్ డెవలప్ అయిన ఫస్ట్ ప్లాంట్స్ అవుతాయి. ట్రాకియోఫైట్స్ కూడా ఉంటాము. ఓకేనా, సో ద ల్యాండ్స్కేప్ విత్ డామినెంట్ విత్ ప్లాంట్ లుక్ లైక్ ఏ ఫెర్న్. ఓకేనా, అంటే దే లుక్ లైక్ ఏ ఫెర్న్. ఎలా ఉంటే మనకు డామినేటెడ్ విత్ ప్లాంట్ లైక్ స్ట్రక్చర్. టెరిడోఫైట్స్ షో మెనీ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ దేర్ ancestors, అంటే వాటికన్నా ముందు ఉన్న వాటికన్నా ఇప్పుడున్న వాటికి. ఓకేనా, దే షో మోస్ట్ క్యారెక్టర్స్.
unlike most other members of the plant kingdom. అంటే వేరే వాటితో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు వీటితో ఇవి ఎక్కువ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ని చూపిస్తుంటాయి. సో pteridophytes do not reproduce through seeds, they reproduce through spores. ఇలా మనకు స్పోర్స్ ద్వారా రిప్రొడక్షన్ జరుగుతాయి. సో లెట్ us స్టార్ట్ అబౌట్ ది pteridophytes ఇంట్రొడక్షన్. సో ఇక్కడ వాడు ఏమన్నాడు, దీస్ ఆర్ vascular plants, ఓకేనా, అండ్ generate the disperse of spores as known as pteridophytes, also called as tracheophytes. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు, because they do not produce blooms of seeds, pteridophytes are often referred to as cryptogams, which means reproductive method is hidden. అంటే మనకి ఏమన్నాడు, they did not produce any seeds. ఓకేనా, ఇక్కడ క్రిప్టోగ్యామ్స్ మనం ఏమన్నాము, క్రిప్టోగ్యామ్స్ అన్నాము. ఓకేనా, దే హ్యావ్ లుక్ లైక్ ఏ మోస్ట్ rudimentary as a bunch, అంటే ఒక గ్రూప్గా ఒక బంచ్గా ఉంటాయండి ఒకే ప్లేస్లో. ఓకేనా, pteridophytes have living in a wet, shaded and dampy environment, and they found in the bogs, swamps, tropical plants and cracks and rocks. ఇక్కడ గ్రోత్ ఇప్పుడు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో గ్రోత్. అంటే బ్రయోఫైట్స్, pteridophytes రెండు ఎక్కడ గ్రోత్ అయినా మోస్ట్లీ డాంపీ ఏరియా ఆర్ హ్యూమిడ్ ఏరియా, ఎక్కువ తడి ప్రదేశంలో గ్రో అవుతుంటాయి. అదేవిధంగా రాక్స్ మీద గ్రో అవుతుంటాయి. ఎందుకు మరి ఎక్కడ గ్రో అవుతున్నాయి ఇవి, they need water for fertilization. ఓకేనా, bryophytes and pteridophytes need water for fertilization. Yes, moisture area. Next, pteridophytes were among the first plants actually live in land. They are the vascular and seedless cryptogams. Pteridophytes are spores reproducing seedless plants. Next, they lack the xylem vessels and phloem companion cells but have vascular tissue. అంటే హయ్యర్ ప్లాంట్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ప్రిమిటివ్ టిష్యూ అన్నట్టు ఫస్ట్ అప్పుడే ఫామ్ అవుతుంది, అయినప్పటికీ ఇక్కడ xylem vessels ఉండవు. కంపేర్ టు యాంజియోస్పర్మ్స్, ఇక్కడ xylem vessels ఆర్ absent, అదేవిధంగా phloem companion cells have absent. The majority of leaves are missing. Homosporous Syzygium is sporophyte. ఓకేనా, ఇక్కడ మనకు sporophyte is dominant. ఓకేనా, అక్కడతో కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ ఇది డామినెంట్ అవుతుంది. సేమ్ టైప్ ఆఫ్ స్పోర్స్. ఇక్కడ టూ టైప్ ఆఫ్ స్పోర్స్ ఉన్నాయి, హోమోస్పోరస్ అండ్ హెట్రోస్పోరస్ అంటాం. హోమోస్పోరస్ అంటే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ స్పోర్స్ ఫామ్ చేసేవాళ్ళు మనం ఏమంటాము, హోమోస్పోరస్ అంటాము. సో ఫస్ట్ class, that is Coelopsida. First class is Coelopsida. First we discuss about the Coelopsida. They are the most primitive structure. Okay, right, Selaginella is example. Okay, so these are the most primitive and most important and photosynthetic organs. The stem is photosynthetic and dichotomously branched. Next, root-like structures called as rhizoid. Leaves are mostly absent anadu. So rhizoids are multicellular. Yeah, rhizoids are multicellular. Leaves are mostly absent. Sporophytes are homosporous and Syzygium. Next, examples are Coleotamine, Pteris. Examples are Coleotamine, Pteris will be comes in this Coelopsida. Next, Lycopsida. Second class is Lycopsida. These are commonly called as club moss. Okay, plant kingdom lo common names are most important. Common names మీద కూడా questions అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. So it is well differentiated plant body with adventitious root,
stem, rhizophore, and leaves. Okay, examples are comes in Selaginella and Lycopodium. The sporophyte is homosporous or heterosporous అన్నాడు. అంటే మన చెప్పుకున్నాం సేమ్ టైప్ ఆఫ్ స్పోర్స్ ఫామ్ అయితే హోమోస్పోరస్, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్పోర్స్ వస్తే హెట్రోస్పోరస్. మీకు డయాగ్రామ్స్ మీకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ చూడండి, లీఫ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, లీఫ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. ఓకేనా, లీఫ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ వాటి టిప్స్ మీద మనకు స్పోరోఫైట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఒక లీఫ్ అనుకుంటే ఓకేనా, వీటి మీద మనకి ఇలా స్పోరోఫైట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఓకేనా, the spores are formed on the tips of the leaves. ఓకేనా, అందుకని మనం ఇక్కడ స్పోరోఫైట్ ఈస్ డామినెంట్ అన్నాము. అర్థమైందన్నా? నెక్స్ట్ థర్డ్ క్లాస్ స్పినాప్సిడా. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హార్స్ టైల్. ఓకేనా, చూడడానికి మనకి ఎలా ఉంటుంది, మనకు హార్స్ టైల్ లాగా కనిపిస్తుంది. So this also well differentiated plant body with root arising from nodes and underground. ఓకేనా, అంటే డివైడింగ్ పార్ట్ ఇలా వీటి మనం ఏమంటాము, నోడ్స్ అంటాం. ఓకేనా, అంటే స్టెమ్ మధ్యలో డివైడింగ్ పార్ట్స్ లాగా ఉంటుంది ఏమంటాం, నోడ్స్ అంటాం. సో స్టెమ్ పార్ట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ రైజోమ్ అండ్ స్కేలీ లీవ్స్. సో అండర్ గ్రౌండ్ పార్ట్ మనం ఏమన్నాం, రైజోమ్ అన్నాము. నెక్స్ట్ the spores are homosporous. Sporangia are born on strobili, one type of cone-like structure. Strobili nothing but cone. ఇందాక క్యాప్సూల్ అన్నాం కదన్నా, సో క్యాప్సూల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అనొచ్చు, కోన్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అన్నట్టు. ఓకేనా, అంటే ఇక్కడ మేము స్పోరాంజియా ఆర్ స్పోర్స్ ఆర్ ఫార్మ్ ఆన్ స్ట్రోబిలై ఆర్ కోన్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. ఓకేనా, అర్థమైందన్నా? ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ఈక్విజిటమ్. నెక్స్ట్ Pteridophyta. Fourth class is Pteridophyta, commonly known as fern. డౌట్స్ ఏనా? పావని అండ్ విజయ్ అర్థమవుతుందేనా? సో ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్స్, కామన్ నేమ్స్, వాటి యొక్క డిఫరెన్సియేషన్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, well differentiated plant body with the root, stem and leaves. The sporophyte is homosporous and heterosporous. Anthrozoids are multiflagellated అంటే motile. Pteris, Diopteris and Adiantum will becomes in Pteridophyta. ఓకేనా, సో మరి ఇక్కడ మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ ఏంది ఇక్కడ చూడండి. Pteridophytes are considered the first plants the evolve in land. అవునా కన్నా? ఇప్పుడు ఫస్ట్ టెరిస్ట్రియల్ ప్లాంట్స్ అన్నాం కన్నా, ఎందుకు అంటే దే బిగిన్ ద లైఫ్ ఫ్రమ్ ది ల్యాండ్. ఓకేనా, బట్ దే నీడ్ వాటర్ ఫర్ ఫర్టిలైజేషన్. సో ద స్పెక్యులేటివ్ లైఫ్ బిగిన్ ఆన్ ది ఓషన్ త్రూ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్. ఎవల్యూషన్ చేంజెస్ జరిగి స్లోగా ఏమవుతుంది, ఇక్కడ డ్రై ఏరియాకి వస్తున్నాయి. అడాప్టెడ్ టు, ఓకేనా, స్లోలీ అడాప్టెడ్ టు డ్రై ల్యాండ్. సో ట్రూలీ లైవ్ ఆర్ ల్యాండ్ ప్లాంట్స్ అన్నాము. దే ఆర్ క్రిప్టోగ్యామ్స్, సీడ్లెస్ అండ్ వాస్కులర్ ప్లాంట్స్. అంతేనా? దీస్ ఆర్ నాన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్. ఓకేనా, నాన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్, నో సీడ్స్ ప్లాంట్స్. అండ్ అదేవిధంగా టిష్యూ సిస్టమ్ అప్పుడే డెవలప్ అవుతున్నది కాబట్టి వీటిని మనం దే ఆర్ క్రిప్టోగ్యామ్స్, నో వెజిల్స్, అదేవిధంగా కంపానియన్ సెల్స్ ఉండవు. నెక్స్ట్ ద ప్లాంట్ బాడీ ఈజ్ ట్రూ రూట్, స్టెమ్ అండ్ లీఫ్ అన్నాడు. ముందు చెప్పుకున్నాం రైజాయిడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. ఓకేనా, రూట్, విధంగా స్టెమ్ మెయిన్ యాక్సిస్ అండ్ ఇట్ కంపేర్ ద నోడ్స్ అండ్ ఇంటర్ నోడ్స్. లీఫ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ కూడా ఉన్నాయి. స్పోర్స్ డెవలప్ ఇన్ స్పోరాంజియా. స్పోర్స్ డెవలప్ ఇన్ స్పోరాంజియా. ద స్పోరాంజియం ఈస్ స్ట్రక్చర్స్ ఇన్ విచ్ స్పోర్స్ ఆర్ ఫార్మ్. అంటే మనం ముందు చెప్పుకున్నాం డెవలపింగ్ ప్లాంట్స్ లో ఫ్లవర్ అన్నాం, అంటే కంపేర్ టు ఫ్లవర్ ఆర్ ఫ్రూటింగ్ బాడీ. స్పోరాంజియా ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రూటింగ్ బాడీ. అంటే దీని నుంచి మెల్లగా మనకి ఏమవుతుందన్న ఫ్లవర్ డెవలప్ అవుతుంది కదా, సీడ్ ప్లాంట్స్ వస్తున్నాయి కదా.
సో అందుకే ఇక్కడ ఏమన్నాడు వాడు, ద స్పొరాంజియం ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ విచ్ స్పోర్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. దే ఆర్ యూజువలీ హోమోస్పోరస్. స్పొరాంజియా ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ గ్రూప్ ఆఫ్ స్పోరోఫిల్లస్. ఇందాక మనం చెప్పినాం లీఫ్ టిప్స్ మీద మనకు ఫామ్ అవుతుందని చెప్పాను కదా, లీఫ్ యొక్క టిప్స్ మీద. చూడండి, లీవ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలాజిన్లా తీసుకుంటే లీవ్స్ దట్ బియర్ ద స్పొరాంజియా ఆర్ టర్మ్డ్ యాజ్ స్పోరోఫిల్స్. ఓకేనా, మనకు స్పొరాంజియాలు ఎలా ఉంటాయి, మనకు వాటి యొక్క టిప్స్ మీద ఇలా కోన్ లాగా ఉంటాయి అన్నట్టు, ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఉంటాయి. ఓకేనా, ద టిప్ ఆఫ్ ద లీవ్స్ టెండ్ టు కర్ల్ ఇన్వర్డ్ ప్రొటెక్ట్ ద వల్నరబుల్ గ్రోయింగ్ పార్ట్స్. అంటే ఇలా లోపలికి కర్ల్ అవుతాయి. ఓకేనా, సో స్పొరాంజియా ఆర్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ గ్రూప్ ఆఫ్ స్పోరోఫిల్లస్ ఆర్ కోన్స్ ఆర్ స్ట్రోబిలైస్. So sex organs are multicellular, that is antheridia and archegonia. You already know about that, antheridia and archegonia. మరి మరి ఆల్టర్నేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్ ఎలా ఉంటుంది? మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం, బ్రయోఫైట్స్లో మనకు గ్యామెటోఫైట్ డామినెంట్ అన్నాం, స్పోరోఫైట్ పార్షియల్ పారాసైట్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్. అవునా కదా? ఇక్కడికి వచ్చేసరికి సీన్ రివర్స్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, చూడండి, ద స్పోరోఫైట్ జనరేషన్ ఈజ్ అండ్ ద గ్యామెటోఫైట్ జనరేషన్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ టెరిడోఫైట్స్. ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం ఏమొచ్చింది, స్పోరోఫైట్ డామినెంట్ అయింది, గ్యామెటోఫైట్ ఇక్కడ మనకు డిపెండ్ అయింది ఆర్ పార్షియల్ పారాసైట్ అయింది. ఓకేనా, ద డిప్లాయిడ్ స్పోరోఫైట్ ఈజ్ ద మెయిన్ ప్లాంట్ బాడీ. ఇక్కడ అర్థమైనా, ఇక్కడ మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఇది. ఓకేనా, బ్రయోఫైట్స్ లో ప్లాంట్ బాడీ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్యామెటోఫైట్, దట్ ఈస్ హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్. మనకు డిప్లాయిడ్ స్పోరోఫైట్ వస్తుంది. అవునా, గ్యామెటోఫైట్ నుంచి స్పోరోఫైట్ వస్తుంది. ఇక్కడికి వస్తే మనకి ఏమైంది, స్పోరోఫైట్ నుంచి గ్యామెటోఫైట్ వస్తుంది. ఓకేనా, స్పోరోఫైట్ ఈస్ డిప్లాయిడ్. ఇది మెయిన్ డిఫరెన్స్ నాన్న, ఇది చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్, సమ్ స్టీల్స్ సోలనోస్టీల్, స్టీల్ విత్ పిత్ అండ్ లీఫ్ గ్యాప్ అయినాడు. అంటే వాట్ ఈస్ స్టీల్ అంటే మా ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ గమనించినప్పుడు, ఓకేనా, ఎపిడర్మిస్, అవునా, లోపల ఎండోడర్మిస్, లోపల ఎండోడర్మిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వాస్కులర్ బండిల్స్ అనుకుందాం, వాస్కులర్ బండిల్స్, మనకి పార్ట్ కార్టెక్స్ అవుతుంది, ఎండోడర్మిస్. అంటే బిలో ద ఎండోడర్మిస్ ఏవైతే పార్ట్ ఉందో వాటిని స్టీల్ అంటాం అన్నట్టు. ఓకేనా, బిలో ద ఎండోడర్మిస్. ఓకేనా, అంటే మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ, ఈ పార్ట్ పిత్ అవుతుంది ఆర్ మెడులా. అంటే వాస్కులర్ బండిల్స్ ప్లస్ పిత్ రెండు కలిసి మనం ఏమంటాం, దాన్ని స్టీల్ అంటాం అన్నట్టు. ఓకేనా, అంటే వాటి యొక్క అరేంజ్మెంట్ మళ్ళీ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఓకేనా, మనం ఏంటో వాటిని సొలెనో స్టీల్, ఆంఫిలిక్ సొలెనో స్టీల్, డిక్టియో స్టీల్, పాలీసైక్లిక్ స్టీల్ అండ్ యూ స్టీల్. ఓకేనా, ఇది జస్ట్ an ఐడియా కోసం అంతే. ఇక్కడ ఏమన్నాడు చూడండి, ఫ్లోయం ఎక్స్టర్నల్ టు జైలం, ఫ్లోయం దాని చుట్టూ మనకి ఏమొస్తుంది, మళ్ళీ జైలం వస్తుంది. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఫ్లోయం దాని చుట్టూ జైలం, ఫ్లోయం ఎక్స్టర్నల్ టు జైలం. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్టోఫిలిక్ సొలెనో స్టీల్, ఎక్టోఫిలిక్ సొలెనో స్టీల్. నెక్స్ట్ ఏమాడు, ఆంఫిఫోలిక్ సొలెనో స్టీల్, ఫ్లోయం బోత్ సైడ్ ఆఫ్ జైలం. ఓకేనా, ఫ్లోయం బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ జైలం. అంటే ఆంఫిఫోలిక్ అంటే జైలం చుట్టూ రెండు సైడ్లు మనకి ఏముంటుంది, ఫ్లోయం ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ అడియాంటమైన్ టిడేటమ్. నెక్స్ట్, యూ స్టీల్, vascular bundles are arranged in the broken ring. యూ స్టీల్ is mostly in angiosperms. అంటే మోనోకార్డ్ ప్లాంట్స్ అండ్ డైకార్డ్ ప్లాంట్స్ లో ఈ యూ స్టీల్ కనబడుతుంది. ఓకేనా, రిమైనింగ్ వాటిలో ఈ టైప్ ఆఫ్ స్టీల్ అరేంజ్. అంటే ఎందుకు అంటే ఇది మాకు జనరల్ ఐడియా కోసం, మా టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇవి ఇచ్చాడు, స్టీల్స్ అని ఇచ్చాడు. ఓకేనా, ప్లెక్టో స్టీల్, ఎక్టోఫిలిక్ స్టీల్ అని ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్, సైఫోనో స్టీల్, సెకండ్ వన్ సైఫోనో స్టీల్.
ఇక్కడ దీని మీనింగ్ ఏంది ఇక్కడ మళ్ళీ దానికి ఆపోజిట్ వస్తాయి అన్నట్టు. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి ఫ్లోయం ఎక్స్టర్నల్ టు జైలం. అంటే ఫ్లోయం వచ్చి దాని చుట్టూ మనకి ఏమొస్తుంది, జైలం వస్తుంది. ఓకేనా, వితౌట్ లీఫ్ గ్యాప్స్, వాటి మధ్య గ్యాప్స్ ఎలా ఉండవు అన్నట్టు. ఓకేనా, సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ క్లాడోఫోనిక్ సైఫోనోస్టీల్, ఎక్టోఫిలిక్ సైఫోనోస్టీల్, యాంఫిఫోలిక్ సైఫోనోస్టీల్. జస్ట్ ఏం గుర్తుంచుకోవాలి అంటే జస్ట్ నో లీఫ్ గ్యాప్స్. ఓకేనా, ఫ్లోయం చుట్టూ జైలం వస్తుంది. ఓకేనా, సైఫోనోస్టీల్ లో ఓకేనా ఫ్లోయం చుట్టూ జైలం ఉంటుంది. ఇది ఒక్కటి గుర్తుంచుకోండి చాలు. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ప్రోటోస్టీల్, స్టీల్ విత్ పిత్ అన్నాడు. స్టీల్ విత్ పిత్ అంటే సెంటర్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పిత్. కూడా దీని చుట్టూ మనకు ఇలా వాస్కులర్ బండిల్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, స్మూత్ సెంట్రల్ జైలం, మళ్ళీ జైలం సరౌండెడ్ బై ఫ్లోయం ఉంటాయి. ఓకేనా, అంటే మధ్యలో పార్ట్ ఇక్కడ పిత్ జైలం, మరి దాని చుట్టూ మనకి ఏముంటుంది, ఫ్లోయం ఉంటుంది. ఓకేనా, స్మూత్ సెంట్రల్ పార్ట్ మళ్ళీ జైలం, జైలం చుట్టూ ఫ్లోయం. ఓకేనా, స్టీల్ విత్ పిత్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రోటోస్టీల్. అంటే ఇంతకుముందు చెప్పిన సైఫోనోస్టీల్లో పిత్ ఉండదు. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ యాక్టినోస్టీల్, ప్లెక్టోస్టీల్, మిక్స్డ్ ప్లెక్టోస్టీల్ అండ్ ప్రోటోస్టీల్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, జస్ట్ ఒక ఐడియా కోసం చెప్పానంతే. ఓకేనా, అంటే జస్ట్ అరేంజ్మెంట్ గుర్తుంచుకోండి అంతే. జైలం అండ్ ఫ్లోయం యొక్క అరేంజ్మెంట్, సైఫోనోస్టీల్ ఎలా ఉంది, ప్రోటోస్టీల్లో ఎలా ఉంది. ఓకేనా, the actinosteel is important here and plectosteel also important here. So just examples గుర్తుంచుకోండి చాలు. ఏ టైప్ ఆఫ్ స్టీల్ దేంట్లో అరేంజ్ అయి ఉంది. ఓకేనా, దీని మీద క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి చెప్పాను. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ప్రోథాలస్, మనకి ఇది 4 మార్క్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఐపీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకేనా, it is a 4 mark question in IP point of view. ఓకేనా, this is the ప్రోథాలస్. సో లెట్ us start our ఎంసెట్ మోడల్ క్వశ్చన్స్. ఓకేనా, ఇక మనకు ఎంసెట్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు. ఈ మధ్య ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ చూడండి, అంటే లిస్ట్ 1, లిస్ట్ 2, లిస్ట్ 3 ఇస్తున్నాడు. ఓకేనా, ఇలా 3 కాలమ్స్ ఇచ్చి వాటిని కంపేర్ చేస్తూ అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా, చూడండి హెపాటిక్ యాప్సిడా, ఫెర్న్, హార్న్ లైక్ స్పోరోఫైట్, యాంతో సిరటాప్సిడా, మాసెస్ అండ్ గెమ్మే, బ్రయాప్సిడా, లివర్ వర్డ్స్ అండ్ ఫాల్స్ ఇండ్యూసియం అన్నాడు. ఓకేనా, వాటిని కంపేర్ చేస్తూ చదవాలి. ఓకేనా, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెపాటిక్ యాప్సిడా మీద చెప్పుకున్నాం హార్న్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ అని చెప్పాను. అవునా, హార్న్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ అంటే లివర్ వర్డ్స్కి వస్తాయి. లివర్ వర్డ్స్ హార్న్ వర్డ్స్ అన్నా. సో దిస్ ఆర్ కమ్స్ ఇన్ లివర్ వర్డ్స్. ఓకేనా, దిస్ ఆర్ కమ్స్ ఇన్ లివర్ వర్డ్స్. ఎస్ విజయ్, ఎనీ డౌట్స్ నానా? కానీ ఈ చాప్టర్ నుంచి మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి, చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఇలా 3 కాలమ్ బిట్స్ వస్తుంటాయి. ఓకేనా, వీటిని జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి, మూడింటిని కంపేర్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, సో ఇలా A31. ఓకే రైట్. సో ప్రాక్టీస్ మోర్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఓకేనా, అసెషన్, రీజన్, స్టేట్మెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, అండ్ దీస్ ఆర్ ఐపీ మోడల్ క్వశ్చన్స్. డ్రా ద లేబెల్డ్ డయాగ్రామ్స్ అంటాడు. ఓకేనా, అదేవిధంగా డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది లివర్ వర్డ్స్ అండ్ మాసెస్. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అండ్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఐపీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఇక్కడ మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, సో గెట్ రెడీ ఫర్ జువాలజీ క్లాస్. ఓకేనా, గెట్ రెడీ ఫర్ జువాలజీ క్లాస్. ప్రాక్టీస్ షార్ట్ నోట్స్, అదేవిధంగా మనకు ప్రాక్టీస్ సెషన్ ఉంది. ఓకేనా, చాప్టర్ టెస్ట్స్ ఉన్నాయి, అదేవిధంగా మాక్ టెస్ట్లు అని టెస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. మోర్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. టుమారో విల్ డిస్కస్ వన్ మోర్ టాపిక్ ఇన్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్. థ్యాంక్ యూ.